Hello everyone, welcome to another video on equivalent production relating to the category where there is opening and closing work in progress with no process losses. And in this video, we are going to cover the weighted average method. When two or more dissimilar products are manufactured in the same process, a simple average process cost may give misleading results. In such a case, a close study of production and cost of each type of product is required to be made, and the relative importance of one as compared to others should be indicated in terms of points to be used as a common denominator. In order to find out the cost of production under weighted average method, statement of weighted average production in terms of points and cost for each type of product should be prepared. The computation of weighted average process cost sheet will be easy if due consideration to weights or points are given. അതായത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസിമിലർ പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. ഡിസിമിലർ മീൻസ് ഒട്ടും സിമിലർ അല്ലാത്ത പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം പാസ് ചെയ്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോസസ്സുകളിൽ കൂടെ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ ഇക്വാലൻറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടോ ഒന്നും കൺസിഡർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഇൻ സച്ച് സിറ്റുവേഷൻ there are two or more dissimilar products which undergoes the same processes, there comes the role of weighted average method. And in this method we have to prepare a statement of weighted average production, and it should be calculated in terms of points, and cost for each type of product should also be prepared. The computation of weighted average processes cost sheet will be easy, as we already mentioned, if the weights have been given. കൃത്യമായി ഇത്ര പോയിന്റ്സ് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വെയ്റ്റ്സ് കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്ത് കിട്ടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് ഫൈനലി യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ്സ് ഓർ പോയിന്റ്സ്. വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻ നമുക്കൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷനും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റുമാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. We will go through the question. X Limited produces three types of products: product A, product B and product C, and keep accounts for three processes: process 1, process 2 and process 3. Following statement shows the relative importance of each type of product in each process. So here product A has been given 2 points in process 1, 4 points in process 2 and 2 points in process 3. പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെ ഇൻഫർമേഷനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് 4 points for process 1, 2 points for process 2 and 1 point for process 3. And last product is product C. അതിൽ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 8 points for process 1, 3 points for process 2 and 2 points for process 3. ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ചും കൂടിയുണ്ട്. Cost for each process for March 2020 are as follows. Again, material costum, labor costum, overhead costum for each processes has been given in the question. In the case of material cost, process 1 is 12,000 rupees, process 2 9,000 rupees and process 3 9,000 rupees. It gives a total of material cost in all these processes as 30,000 rupees. In the case of labor, process 1 4,200 rupees, process 2 3,000 rupees and process 3 1,800 rupees. It gives the total of labor cost rupees as 9,000.
Then overhead cost under process 1 rupees 3000, under process 2 rupees 5100, and under process 3 rupees 2400. So the total overhead cost in all the processes comes to an amount of rupees 10,500. Individually നമുക്ക് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ലേബറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഓവർഹെഡ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും തന്നിട്ടുണ്ട്. സിമിലർലി ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് പ്രോസസ് 1ൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ലേബർ ആൻഡ് ഓവർഹെഡ് കൂട്ടി എത്രയാണ് ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എന്നുള്ളതും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. സോ പ്രോസസ് 1ൻ്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ഇസ് 19,200 റുപ്പീസ്, പ്രോസസ് 2 rupees 17,100, and process 3 rupees 13,200, which gives a total of rupees 49,500. Production during the period for product A is 600 units, for product B is 300 units, and product C is 900 units. And we have been asked to prepare a statement showing weighted average production for each process and to compute the cost for each type of product. Let's solve this problem by way of weighted average method, since the weights or points have been clearly mentioned in the question. So first of all, we have to prepare the statement of weighted average production. So the production units for product A, B and C have been clearly given in the question, like 600, 300 and 900 units respectively. അത് ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മളിവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു along with the total of the same, that is 1,800. Now the next thing we have to do is calculation of weighted production units. For that we have to take the product of production units and its allotted weight or points. Let's take the first case of product A. Product A കേസിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 600 ആണ്. ആൻഡ് പ്രോസസ് 1, 2 and 3യുടെ കീഴിൽ അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2, 4 and 2 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമുക്കിവിടെ വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. സോ ലെറ്റ്സ് സീ. പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെ കേസിൽ അണ്ടർ പ്രോസസ് 1 600 production units is multiplied with 2 points, we will get 1,200. Then under process 2 again 600 production units will be multiplied with 4 points, we will be getting 2,400. Process 3 നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് 600 production units will be multiplied with 2 points and we will be getting 1,200 weighted production unit. Now take the case of product B. നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് 300 ആണ്. അതിന് നേരെ നമുക്ക് പ്രോസസ് 1, 2 and 3യിൽ തന്നിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 4, 2 and 1 റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആണ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കാം. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെ കേസിൽ അണ്ടർ പ്രോസസ് 1 300 production units will be multiplied with 4 points and we will be getting 1,200 weighted production unit. Then under process 2 300 production units is multiplied with 2 points and the answer is 600. Under process 3 again 300 production units is multiplied with 1 point, we will be getting 300 weighted production unit. Similar is the case of product C also. Product C le production unit ennu parayunnathu 900 aanu. Points under each processes ennu parayunnathu 8, 3 and 2 aanu. So we can take the product of these items in order to arrive at the figures of weighted production units. So product C യുടെ കേസിൽ under first process 900 production units is multiplied with 8 points, then we will be getting 7,200 weighted production unit. Under process 2 900 production unit is multiplied with 3 points and the answer is 2,700 units. Under process 3 900 production units is multiplied with 2 points and we will be getting 1,800 weighted average unit, weighted average production unit. അപ്പോൾ നമുക്ക്
weighted production units എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. We will just take the total of all these points. So under process 1 the total is 9600, process 2 the total is 5700, and process 3 the total is 3300. Now the next step we have to do is നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ പ്രോസസ്സിലും വരുന്നിട്ടുള്ള ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സിനെ നമുക്കൊന്ന് എടുത്തെഴുതാം. അണ്ടർ പ്രോസസ് 1 the total cost is 19,200. In the case of process 2 the total cost is 17,100, and in the case of process 3 the total cost is 13,200. Now we are going to compute the cost per unit under the weighted average method. കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുന്ന സെയിം പാറ്റേണിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത്. കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ യൂണിറ്റ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോസസ് ബൈ പ്രോസസ് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ്സ്, കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് എലമെൻ്റ് ആണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ പ്രോസസ്സിലും വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ total weighted production unit of each process. So this is how we are going to compute cost per unit. So in the case of process 1, 19,200 divided by its total weighted production unit, that is 9,600. So the cost per unit in the case of process 1 is rupees 2. In the case of process 2, the total cost is 17,100 divided by the weighted production units total, that is 5,700. We will be getting 3 as the cost per unit of process 2. In the case of process 3, the total cost is 13,200 divided by its total weighted production unit, that is 3,300. We will be getting the cost per unit value, which is equal to rupees 4. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ പ്രോസസ്സിലും വരുന്ന വെയ്റ്റഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ടോട്ടൽ ഫിഗേഴ്സ് എടുക്കുന്നു. അതിനുശേഷം കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ ഫോർമുല തന്നെയാണ്. കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് പ്രോസസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ weighted production unit of each process. Then we will be getting the value of cost per unit under each processes. The next statement we have to prepare is the statement of cost of each type of product. So product A, B, C എന്നുള്ള 3 പ്രൊഡക്ട്സ് ആണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെയും ബേസിസിലുള്ള കോസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്കിപ്പോൾ തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ അസർട്ടൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് അത് നമുക്കിവിടെ ആദ്യം തന്നെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. സോ അണ്ടർ പ്രോസസ് 1 the cost per unit is rupees 2. In the case of process 2 the cost per unit is rupees 3, and in the case of process 3 the cost per unit is rupees 4. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. And now we are going to compute the cost of each type of product. For that what we have to do is we have to take the product of cost per unit and its weights or points. So let's deal one by one. In the case of product A, the weighted average figure or the weight or point which has been given in the question is 2. സോ പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ്സിൽ നമുക്ക് വരുന്ന യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫിഗർ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ചെയ്യാനായിട്ട്? വി ഹാവ് ടു ടേക്ക് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെയ്റ്റ്. സോ ജസ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലൈ 2 with the weight 2, will be getting 4 as unit cost in the case of product A under process 1. പ്രൊഡക്റ്റ് എയിൽ പ്രോസസ് 2 കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് 3 തന്നെയാണ്. വെയ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് 4 ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ സെയിം 3 into 4 we will be getting the unit cost as 12 under process 2. Then പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെ തേർഡ് പ്രോസസ് ആണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് 4 ആണ്.
വെയിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് 2 ആണ്. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് 4 into 2 വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ആസ് 8. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന പ്രോസസ് 1 യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റും പ്രോസസ് 2 യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റും പ്രോസസ് 3 യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റും നമ്മളിവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നൗ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഓൾ ദീസ് 3 പ്രോസസ്സസ് യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വലൻ ടു 24. പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് എയുടെ കേസിൽ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് 600 പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ആണ്. സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് just multiply these total units with the production unit. So the total of the unit cost 24 is multiplied with the production unit 600. We will get a value of 14,400 for product A. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെയും പ്രൊഡക്റ്റ് സിയുടെയും കേസുകൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ബി the cost per unit is 2 itself and the weight which has been given is 4. So 2 into 4 the unit cost is 8. Then product B process 2 il നമുക്ക് cost per unit 3 ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള weight എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. Just take the product 3 into 2 that is equal to 6. Then product B process 3 യുടെ കേസിൽ the cost per unit is 4 and the weight has been given as 1. Take the product 4 into 1 that is equal to 4. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് ബിയുടെ കീഴിലും നമുക്ക് ഓരോ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഫിഗറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് കോസ്റ്റ് ഫിഗറുകൾ നമുക്ക് അസർട്ടൺ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നൗ ടേക്ക് ദ ടോട്ടൽ 8 plus 6 plus 4 that is equal to 18. So the total unit cost in the case of product B is 18. Production unit questionil തന്നിട്ടുണ്ട് 300 units ആണ്. So take the product 18 into 300 that is equal to 5,400. Now last is the case of product C. Again the cost per unit is 2, 3 and 4 respectively in the cases of process 1, 2 and 3. അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റ് സിയിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. പ്രൊഡക്റ്റ് സിയുടെ കേസിൽ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് 2 is multiplied with its weight 8 in order to get unit cost of process 1 under product C. So 2 into 8 it comes to 16. Then in the case of product C process 2 the cost per unit is 3 and the weight is also 3. So 3 into 3 the unit cost is 9. In the case of product C process 3 the cost per unit is 4 and the weight is 2. So 4 into 2 it comes to an amount of 8. Now we can take the total of all these unit cost under product C. 16 plus 9 plus 8 which is equal to 33. The total production unit of product C has been clearly given in the question, that is 900. So just take the product 33 into 900 which is equal to 29,700. Thus ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിനും വരുന്ന സെപ്പറേറ്റഡ് കോസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നമുക്കിവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചു. ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് എ ഇറ്റ് ഈസ് 14,400, ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് 5,400 ആൻഡ് ഫോർ പ്രൊഡക്റ്റ് സി ഇറ്റ് ഈസ് 29,700. ഓൾ ടുഗെദർ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സിനും കൂടി വന്നിട്ടുള്ള കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 49,500 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടേബിളിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഓരോ പ്രോസസ്സിലും ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിനും എത്ര വെയിറ്റ് ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും പ്രൊഡക്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ എടുക്കുന്നത് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫിൽ ഇൻ ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഈച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓരോ പ്രൊഡക്റ്റിലും ഓരോ പ്രോസസ്സിലും cost per unit will be multiplied with its equivalent weight or points given in the question in order to arrive at unit cost figure. So അങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റിനും എത്രയാണ് കോസ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളിവിടെ അസർട്ടൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So this is how we will crack a problem under weighted average method.
സെയിം പ്രോസസ്സുകൾ വഴി ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോഡക്ട്സ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന യൂണിറ്റ്സിനാണ് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് മെത്തേഡ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സോ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. Hope you had a clear idea regarding weighted average method in process costing. Thank you so much for listening to the presentation.